bassa, provo allora a alzarla. Mi sentite bene? L'alzo comunque, vediamo. Ok, ora dovreste sentirmi un pochino di più. Fatemi sapere se si sente bene. Si sente meglio. Com'è? Sì, è da un po' che ci vediamo. Sì, sì. No, ma infatti ve l'ho detto, avete fatto voi da assistenti. Si sente poco, mi sentite poco me? Provo allora a passare, vediamo se riesco, quello del video premiere. Ok, ho abbassato quello della musica. Si dovrebbe sentire un po' meno l'audio, diciamo, in sottofondo del video, e ora si dovrebbe sentire bene la voce. Comunque nel frattempo passiamo anche un po' a spiegare quello che sarà. Io spero che sentiate a questo punto in modo corretto. Spiegherò un po' quello che sta per apparire in video. C'è stato Ubisoft Forward ieri sera. Questa sera noi insieme guarderemo soltanto la parte dedicata proprio ad Assassin's Creed. Poi se volete potremmo anche riportare anche la parte legata a tutto il resto di Ubisoft Forward, ovviamente, o comunque potete anche recuperarlo sul sito della Ubisoft, però ci tenevo insomma a condividere con voi questa parte, anche perché vi avviso, come tutti gli altri contenuti che vi porto sempre, ogni volta che ve li porto è la prima volta che li vedo, non è che l'ho già visto. Non so assolutamente cosa vedremo. L'unica cosa che ovviamente vi ho già anche postato è il trailer del nuovo capitolo. Quella è l'unica cosa. Il resto però non so assolutamente cosa aspettarmi. Tutto bene Jasmine, te come va? Anche voi raga, in generale come sta andando? Nel frattempo ovviamente il countdown vi ho lasciato quello che era impostato anche da Ubisoft, però vi garantisco che appena partirà, appena terminerà il video, partirà proprio soltanto la parte, ripeto, legata a Assassin's Creed. Nel frattempo, visto che ci sta che magari alcuni di voi abbiano già visto qualcosa di Assassin's Creed Mirage, vi chiedo già in anticipo cosa ne pensate, ovviamente. Poi questo video ovviamente anche per chi lo guarderà successivamente domani, potete scrivermi nei commenti proprio cosa ne pensate. Allora, vediamo un po'. L'audio nel frattempo ve lo chiedo ancora, se è sistemato, si sente meglio, com'è? Ci siamo? Voce, rapporto voce, musica sottofondo. Ok, 53 secondi. Ne approfitto anche per informarvi che porteremo anche Skull and Bones, assolutamente, per chi insomma è iscritto da tanto sul canale sa da quanto aspetto questo gioco di Ubisoft. Sapete quanto mi piacciono i pirati e insomma sicuramente porteremo qualche video, qualche live e ovviamente al 100% molte guide proprio dedicate a questo nuovo gioco che uscirà all'incirca tra un mese, più o meno un mese e mezzo. grande Richard. Siamo, manca poco, 6 secondi, 5, ripeto, lo vedo anch'io con voi per la prima volta, non so cosa. As you might know, 15 years ago, we ecco. released a game that changed the world of video games. With Assassin's Creed, we introduced a new gaming universe capable of transporting you back to the Crusades as Altair took assassinations to the next level. And now, thanks to you, 15 years later, the brand is more alive than ever. This is why we created a deep dive into the world of Assassin's Creed, to show you where the brand is going in the future. And we even have several surprises and announcements for you. Del brand. And now, who better to introduce a showcase like this than our CEO, Yves Guillemot. Dai con la presentazione. Hello everyone, and thank you for joining us for this edition of Ubisoft Forward. I would like to congratulate all Ubisoft teams around the world for their tremendous work bringing these incredible games to life.
And to all the players watching us, thank you for the passion you have for our games. Creating memorable and unique experiences is what drives us every day. Speaking of passion for games, we are celebrating 15 years since the first 15 anni sono Assassin's tanti, Creed. ragazzi, pensate, Altair, il mio caso è Ezio, metà della mia vita Arnaud, praticamente. Bayek, Metà della mia vita l'ho Cassandra, passata Eivor. in Assassin's Many Creed. of you have lived memorable moments with these characters, making its story your playground, learning, challenging yourself, and most Ciao, Mike. importantly, having fun. With your support, Ti aspettavo, Assassin's ti Creed aspettavo. went beyond a collection of games. It helped shape the face of the video game industry and became an inspiration for players and developers around the world. And now, let's see what's next for this fantastic Vediamo un po' cosa universe. accadrà, vediamo cosa ci mostrano più che altro. C'è giusto qualche assassino nello sfondo. Ubisoft presenta. Bello questo stile black e oro. Figo, visto anche lo stemma prima e questo qua veramente figo dell'anniversario. Tanta roba. Are you ready for this? Of course you are. Certo che Come on, sì. don't be Esatto, shy. la risposta poi. Don't let a fancy suit impress you. Don't let 1,000 fancy suits impress you. Be the thorn in history's side. Spina nel fianco della storia. Choose the greatest enemies. The captain. Sorry, mate. The emperor. Sì, sì. The boss is Dai, boss. vedremo proprio la presentazione del And make even nuovo greater capitolo. friends. Decent work. Questo diciamo che ha un promo fatto Don't just pick a fight. un teaser, diciamo, riferito a proprio ai 15 anni di anniversario, quindi stiamo vedendo i vari capitoli del passato. Get the bigger picture. Bello, molto bello. Hanno aggiunto anche delle scene Go too far. con personaggi, diciamo, Go too fast. Face the invisible. The impossible. The unspeakable. Welcome to the greatest playground. Guardate, ora mi è venuta in mente una pesata al momento, no? Ma ci pensate se col 15° anniversario facessero un gioco Hello online everybody di and welcome Assassin's along Creed to the first ever e puoi Assassin's scegliere Creed insomma uno degli showcase. It is assassini time to leap proposti nei 15 into anni history. di I'm Danny storia. Wallace here in our top secret della hideout saga. where I'll be bringing you Cioè, some è sneak figo, peeks, special guests and sharing some very exciting updates on all things Assassin's Creed. You will not want to miss this. Today I am joined by a ce lo true perderemo. expert, Assassin's Creed's senior community developer, Ubisoft's own Alice Terrett. Welcome to the show. Alice, can you believe it's been 15 years? Thank you so much, Danny. I Davvero, cannot believe it's 15 been anni, 15 raga, years. ripeto, It's a 15 anni series sono very metà close to della my mia vita, heart incredibile. because I'm in it. I'm lucky enough to voice Sean Hastings, who first appeared back in Assassin's Creed 2. Now, Sean sounds exactly like me, which may give you a clue as to the limits of my acting range. This year, we are celebrating 15 years since the release of the first Assassin's Creed. It's been an amazing journey with Ciao, our community Targaryen. that started back on the rooftops of the Holy Land. It has taken Vi us to the ricordate Italian questo Renaissance, trailer? into the center of Mamma mia, revolutionary alla wars, to televisione ancient lo worlds, facevano and to vedere many quel incredible trailer. places in between. Incredibile, We've met di unforgettable Assassin's Creed characters and 1 been to c'era la breathtaking pubblicità. locations, allowing you to ricordo leap into ancora, history and in relive TV. pivotal moments from our past. Che It's been a spettacolo. phenomenal 15 years, and we are so glad that you came along for the ride. Bello, mi piace. For the 15-year anniversary of Assassin's Creed, we want to truly celebrate with you, our community. We know that you've been dying to find out what's next for Assassin's Creed, and so... Just on that point, it does sound a lot like you're about to announce a new game or something. And I am sì, about un to announce a gioco new nuovo. game. I just thought it'd be nice sì. since I'm here. I can... So anyways, it's time to discover what we've been crafting Cosa in the abbiamo shadows. creato I hope you brought a nell'ombra. trailer at least. I have. Roll the trailer. Ecco il trailer. Trailer che però questo l'ho già visto, ve l'ho pubblicato anche sul canale. Però possiamo godercelo insieme nuovamente.
Are you ready to give up who you once thought you were? Vai, abbassa allora l'audio della videopremiere. Dovreste sentirmi un po' meglio adesso, eh? Ready to sacrifice everything you held close. I am. Belle, belle queste Are immagini. you ready to leave your life behind and walk the path of shadows? I am. Con la lama incandescente. Cosa ci farà con quella lama? Dove ero finito Targaryen? Me l'avevo detto, nell'ultimo periodo ero impegnato tantissimo col lavoro. Da qui in avanti Mario era, l'avevo detto, arrivato a settembre sarei riuscito a fare qualche contenuto, qualche live. Then out of the dark, you will come into the light. Bello. Queste immagini proprio ricordano proprio i primi capitoli. Altair assolutamente. And from the light, you will return to the dark. Never forget the tenets you have sworn to uphold. Stay your blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise. Uccisioni da seduto, anche quelle stile proprio capitolo del passato, bombe fumogene, vabbè, ma quello ormai è passato da un capitolo all'altro. Vedremo anche il parkour, bombe fumogene però anche velenose. Insomma, vediamo già anche qualche arma che potremmo utilizzare, qualche stile diciamo di uccisione. Bombe esplosive, anche queste sicuramente potremmo utilizzarle. Figa questa scena qui è From epica. this day forward, you are a hidden one. Tu sei un occulto. Attenzione. Maschio. Questo totale. Assassin's Creed Mirage. Ciao Tommaso, buonasera. Questa immagine molto probabilmente sarà un po' la premessa delle kill, quelli dei boss, come è stato anche per Valhalla, quando si va a eliminare l'avversario, come era anche nei primi capitoli. Ci sono questi flash, Sarah, we just had a little queste glimpse of Mirage. immagini What can you tell us come about se this intorno latest non and ci very fosse più special Assassin's Creed nessuno, adventure? in cui c'è Well, solo la indeed, it is vittima special. e We i go back to the carnefici roots che of the series. solitamente It's siamo been noi 15 years, as contro you gli know, and assassini. wanted to go back to the E i action monologhi adventure poi, game i that vari you know, dialoghi narrative-driven game. We've been focusing on che non ho stealth, mai capito parkour, and bene of course il assassinations. significato, sinceramente. Now, Mi I've sono been playing fatto a lot of un'idea, Valhalla recently, and from watching that trailer, I couldn't help but notice però Yes, you're right. It's Basim. Però It's 20 veramente years non before ho mai Valhalla, so capito it's a young Basim. con He's gonna chiarezza. be Vi coming provo from un po' a street spiegare se thief avete to capito a a master cosa assassin. faccio riferimento. Oh, Faccio fantastic. riferimento a And so where quando does his kind of si eliminano i boss begin? Well, it begins in e Baghdad. la, It's the diciamo, beautiful, la scena si magnificent, interrompe vibrant city of e Baghdad that you're gonna roam addirittura through the però game. recensori And it's, yeah, it's a no, very però dense tipo city where you're Valhalla gonna meet a lot of different addirittura That's amazing. si I know creavano our dei community is gonna be very mostri, excited to c'erano dei explore giochi di Baghdad. ombre, So Sarah, insomma what si can you tell us that makes teletrasportavano in Mirage un altro special to you spazio specifically? totale. What to me, obviously, Invece it's nei all about primi the story. capitoli veniva So, lo as you sfondo saw, we have a bianco, couple c'era of il charismatic dialogo characters. tra la vittima, Starting from insomma, Basim, e so Basim is Altair. our lead character. C'era We anche do con have Ezio Russian questa that you cosa.
spotted in the trailer. E non ho mai She's capito se Basil's tipo mentor. We also have a era lot boh, of historical characters like in every Assassin's Creed. So un political tempo leaders, for rallentato, example, diciamo not just. così, We do have a immaginario. couple of very, very interesting characters in there. Non ho mai capito What a perché. setting and what history to get your Alla teeth fine se into. tu but elimini we're un obviously boss about assassinandolo exclusives così here. dovrebbero Have you got venirti any more? subito i Yes, nemici I did. addosso, invece And no, did you si creano recognize the queste voice from scene the trailer? I particolari. did actually. Can I reveal it? Can I reveal the exclusive? Yeah, if you know. It was the Emmy-winning actress, wasn't it? Shorey Agdashlu. It was. It was. Yeah, you got it right. Attenzione. Good. Yeah, we're thrilled to have her in the cast. She's going to be portraying Russian. Poi So she's going to be the abbiamo voice of Basil's un'attrice mentor. di un You certo saw it in the peso. trailer, actually, and the whole team is very, very glad to have her on the She is fantastic. Yeah, Such she a is. recognisable Tanta voice, which roba. is why I recognised it, of course. Well, and we were lucky enough to catch up Ciao, with Shorty Anthony. earlier, and she had this very special message. Hello, Vediamo un po' everyone. cosa ci dice. I am Shorey Agdashlu, and I'm thrilled to announce that I will be voicing Roshan, Basim's mentor in Assassin's Creed Mirage. La maestra di base. When Ubisoft approached me to voice this character, I was immediately seduced by Roshan's strong personality and her backstory. She's a true warrior who fights for justice Tanta roba. and protects her fellow hidden ones at all costs. She is loyal and honest, but keep her former self behind a shroud of mystery. Qui ci dà già anche un Of course, profilo the fact that di she uno is dei a mature personaggi. woman from Persian origins made her resonate even more with my own story and background. Playing such a character is a unique opportunity that I could not miss. Direi. I hope you will love her as much as I do. It's a real pleasure for me to collaborate with the Assassin's Creed. Sarà a gang. vedere in italiano chi la One of the doppierà. main characters in such an anticipated new game. I am wishing you all a happy AC 50th Grazie. anniversary. Anche a te. Thank you Anche a all. tutti voi ragazzi. Yours. No, non l'ho visto ieri sera, volevo vederlo apposta con voi, ho fatto una live. What a nice commentarlo message. insieme. What a recognisable voice as well, just instantly. And she seems thrilled to be part of this. Yeah, I think she is, really. That's good. A welcome addition to the Assassin's Creed world. So finally, obviously the question everyone wants to know, when can we get our Attenzione, hands on cosa ci Mirage? viene? Assassin's Creed Mirage is going to be available in Disponibile 2023. nel And if you 2023. pre-order now, you also get the exclusive 40 Thieves side quest. But it's not all. We also have a collector's case available for pre-order as well. It includes a figurine of Basim and other exclusive surprises that you will love. Thank you, Sarah, for being with us today. Thank you for Questo having me. prenderemo Thank you very sicuro, much. lo Yes, it sapete looks che ormai. fantastic. Right. We'll be dropping more exclusive news from the world of Assassin's Creed very shortly, but first we wanted to celebrate Prima the vogliamo last 15 festeggiare gli years of ultimi 15 Assassin's anni di Creed Assassin's with Creed you. insieme a Let's voi remind ancora. ourselves of some of the highlights and, of course, the impact Alcuni of this momenti salienti. groundbreaking series. Attenzione. Out of the dark you come into the light. From the light you will return to the dark. Figo. Are you prepared to travel the Tanta eagle's roba. path? Belli questi. Welcome aboard. Prizes, plunder, and adventure ahead. We are all different, but our creed will unify us. Voi siete mai riusciti ad andare a un festival, a un raduno di Assassin's Creed? Io non sono ancora riuscito, incredibile. Tutte le volte che l'hanno organizzati ero veramente impegnato col lavoro. L'anno scorso ne avevano organizzato addirittura uno a Monteriggioni d'estate, ma lavoravo. That decision. This life, it chose me. Bello. Qui se c'era Gaspare era felicissimo di vedere quel personaggio. We are the stories we live, the tales we tell ourselves. Gentlemen, as is custom among our kind, we do not plunge headlong into folly on the orders of a single madman, but act according to our own collective madness. From darkness we have come, and in darkness we shall stay. We are the Hidden Ones. Lacrime.
It is a good life we lead, brother. Ciao Cenco. They never change. E via altri 150 euro di collection edition. Ah, guarda, l'impappino anche. Sì, direi di sì. Direi sì, Richard. Thank you. Thank you. Well, so many memories there. Quanti Makes me want to ricordi? jump back in and just play Tantissimi. through the whole series Yeah, again. yeah. Well, Danny, to continue the celebrations, we also have a new documentary out today, which gives a Attenzione, nuovo behind-the-scenes look documentario. at the last 15 years of Assassin's Creed. Let's take a sneak peek. For me, Assassin's Creed represents my whole video gaming career. Intera carriera It's in really like videogiochi. where I 15 learned anni, my ragazzi, job, sono tanti. where I grew in my job. So it was really the game that showed to me, hey, you gotta step it up, but like you gotta move on from the PS2, and I fell in love ever since. Pour moi, dans l'univers du jeu vidéo, Assassin's Creed reste une licence extrêmement importante. Assassin's Creed, especially in those early days, showing people what could be done in this kind of broad open space. Just like climbing up things and just looking at this world and being like, oh wow, I've never done this in a video game before. We're always looking for the next Assassin's Creed. No matter which one is your favorite, you'll always be tied to it because of just how connected they've kept you in from the beginning. It's not just a game, it has a philosophy behind it. It's a universe. It's not just a single setting in a single time, but it's different settings at different times. It's like a narrative universe that comes to life. Grande, grande. Ma a vedere comunque queste immagini viene da rigiocare anche i capitoli del passato. Worth a watch to me. Where can we see it? Is it somewhere on the internet? Yes, it will be on the internet. You can catch it on the Ubisoft and GTV YouTube channels, but don't go anywhere just yet. No. So, back to business, and I've just finished the Dawn of Ragnarok expansion for Assassin's Creed Valhalla. I had a great time, but I would like some more. Yeah, that's one of our most ambitious expansions to date. But Danny, if you want more, I've got great Torna news. su As we have Assassin's more Creed content Valhalla. coming to Assassin's Creed Valhalla. Hello everyone, I'm Gareth Glover, Game Director on Assassin's Creed Valhalla's post-launch. Since launch, we've continued to create new and exciting content for our community to enjoy. We've already released new game modes and activities into the world of Valhalla, such as river raids, Tombs of the Fallen, Mastery challenges, and more recently, the roguelite Forgotten Saga. Today, I'm excited to announce that in a few months' time, we will also be launching the last chapter. So let's take an L'ultimo exclusive capitolo. first look. Diamo un'occhiata in esclusiva. Vediamo un po' cosa ci porteranno. Cosa ci mostreranno. Buonasera Pinotto. Odino. Ti sento vicino. Fanno anche le rime. Le sfide, vi ricordate le sfide rap di Valhalla? An uproar of memories stretching far into the Eccoli past. insieme. I have done all I can for my people. It is time to say goodbye and set forth for distant shores and new adventures. Fascinating. Eivor grapples with Odin's memories in a way unfamiliar to me. Where will this new conflict take you, I wonder? Non è che si veda tanto, perché alla fine si vede soltanto Ravenstorp, quindi non si capisce cosa vedremo veramente in questo nuovo e ultimo capitolo. The Last Chapter, l'ultimo capitolo di Valhalla. Che barbone che ho, sì, devo anche tagliarlo. Grande pilota. No, comunque non è che si sia visto tanto di nuovo contenuto di Valhalla. Si vede giusto l'interazione tra Eivor e Odino. Back to you, Danny and Alice. Però non è che si veda Danny, poi are you ready for some more exclusives? qualcosa di... No, I'm not. No, I'm a little overwhelmed already, but please go on. Okay, well, Che ci our mostra, next ci guest fa can do capire just cosa that. andremo a He's no giocare. stranger to the Assassin's Creed family, with a list of credits including creative director of Assassin's Creed Syndicate and producer of Attenzione. Assassin's Creed Odyssey. I'm of course talking about Mark Alexi Cote. Mac, thanks for joining us. Attenzione, Well, thank you, ragazzi. Alice. It's great to be here, and I Vediamo un po' love cosa what ci you've dice. done with the place. Thank you. So let's start with our community. Can you tell us what makes Assassin's Creed so beloved by our global community?
Well, at Ubisoft, our mission as a company, as expressed by Eve, is to enrich the lives of players. Sì, alla fine se uno ci pensa, Assassin's Creed è appassionante anche a livello storico. We want history to be Vediamo che la storia diventi un terreno as we di gioco per immerse tutti. players Sì, sì, into infatti, the richness of our shared past. esplorare What i vari makes capitoli, varie AC different, ambientazioni, though, poi ti is this porta, kind of se hai unique passione, mix anche between a historical accuracy arricchire and il proprio contemporary bagaglio tropes like culturale, the diciamo Animus. così, And when you put informandoti all that di più, together, soprattutto it immagino per le gives you nuove the chance generazioni, to per i bambini embody che iconic characters, to live powerful fantasies, all the while immersed in intriguing potrebbero essere historical stimolati settings. proprio It's da amazing. questi giochi. So how will Assassin's Creed evolve in the coming years? Well, we're going to double down on our passion for history as we explore the past with courage. We strongly believe that history can be the most powerful and eye-opening source of No, ma avete entertainment. ragione, And tranquillo, our avete teams ragione. believe that history can help us better understand the world that we live in, as sì. so many elements from the past still resonate with our present. But E don't worry, voglia si we're going to keep influenzano. telling grand epic stories so that viewers and players alike can feel the vertigo that only human history can bring. I love the way you talk about history Tanta and roba. about using history as a playground. What an incredible thing to be able to use history in this way. But what does this mean for fans going forward? Well, we want our passion for history to fuel the expansion of Buonasera, the franchise Giada. into new territories. So I'm very happy to announce today our very Sono felice di first annunciare- open-world Assassin's Creed game for mobile. Che cosa It open will world per feature all smartphone? the iconic Assassin's Creed gameplay, but cosa- optimized for an experience on touch controls. Comandi And I just can't wait to touchscreen. tell you more about the story and the setting. Let's take a look at the trailer. No, che sta succedendo? Capture image. Cos'è? No raga, nuovo gioco, questo proprio non lo sapevo. Ascencina, antica Cina. Chi lo sa Pinotto, vedremo, vedremo. E ognuno c'ha il suo preferito, Il tuo è Origins, però ognuno c'ha il suo. Well, look at that. A brand new Pensate, Assassin's nuovo Creed gioco di game set Assassin's in Creed China. ambientato It in looks Cina amazing. Matt, can you tell us a little per bit more about the smartphone, da features? quello che ho capito. Well, for the first time in our open world games, you can create your own character. You'll get the chance to do things like parkour atop the Great Wall of China, sneak through bustling cities, engage in intense combat, and discover the secrets of vastness of ancient China. Well, that leads me to my next question. So, Mac, many of us know that a Netflix show is in development, and the community would like to know more. What else can you tell us? Well, it's still early in development, but I can confirm that we are co-developing the Netflix series with Ubisoft Film and Television, Netflix, obviously, and an insanely talented showrunner, Jeb Stewart. Ma sì, ci It's gonna be potrebbe an stare epic, Pinotto, genre-bending, a live-action Vedremo. adaptation of our video game series. But that's not the Alla only thing we fine have non in l'abbiamo development ancora with visti Netflix. tutti We quelli also che have sono a new raffigurati mobile game in development for their platform. nella villa, So you're quella di doing quite a lot with Montrigioni, Netflix. l'estate Just out of insomma interest, degli there's no reason for assassini me to ask this. storici. This is just curious. A lot of people probably want to know who is the casting director for that. Why do you want to know? No, I'm just that a lot of people have been tweeting in about that. Well, we'll put his name on screen. I'll talk to you after about that. In the meantime, let's take a look at the wider world of Assassin's Creed. Mamma mia. Vediamo un po', E anche questo deve essere una bella esperienza, un concerto sinfonico. Da vivere, diciamo, di persona.
Ragnarok, Anthony. È bello, è bello, è bello, molto bello. Well, the wider world of Assassin's Creed there. And look, we've had a lot of Ho surprises. letto ora il commento di Mike, sono d'accordo, mi sa che ci vorrà un telefono esclusivamente per quello. Attenzione, alla fine cosa c'è? Un salto della fede insieme nel futuro. Attenzione, vediamo. Inizializzazione dell'Animus. Cosa ci fanno vedere? Memoria. Siamo in Giappone ed ecco lo spoiler che era stato fatto da Richard, che Richard mi ha scritto all'inizio: è un Assassin's Creed in Giappone. Dicevo in Giappone, ma come in Giappone? Ma non era paesi arabi a vedere? E invece no, eccolo. I mean, there's a lot of stuff in there that I think, from your point of view, certainly the community, the fans have been asking for a long time. So, Mac, tell us more. Well, this is Cosa ci diranno? Questo our next premium flagship title and the future of our open world RPG games on Assassin's Creed. It is being developed by Ubisoft Quebec, the studio behind Assassin's Creed Odyssey, under the creative direction of Jonathan Dumont. It will let players explore one of their most awaited settings ever on the franchise, feudal Japan, and they'll live a very quello che di cui abbiamo parlato spesso anche nella live. Waiting for this for a long time, haven't they? Yes, they have. They certainly have. Now you brought it to them. It's amazing. Which is good. You're slightly cruel in that you're teasing me with it. I very much want that. You mentioned some of the other studios. What's Montreal up to right now? Well, we have our veteran team behind Assassin's Creed Valhalla in Montreal, the birthplace of Assassin's Creed, who's been hard at work on a new flagship title as well. It is being led by creative director Clint Hawking and is a very different type of Assassin's Creed game. And I believe you may have brought us something that we can watch now. Yes, here it is. Eh sì, Giada, sono d'accordo. Poi invece cosa andiamo a vedere? Attenzione, che cos'è? Assassin's Creed Codename X. Wow, the surprises just keep on coming. What can you tell us about this project? Well, this is codename Hexe, and I can't wait for our fans to tear apart that trailer and find out all its secrets. Yeah, absolutely, and work out the code name. You guys have always got code names for stuff. There was it a year ago? There was codename Infinity. Where are you with that? Well, that's a great question, Danny, and I'm happy to give you a little bit more about Project Infinity today. Infinity is not a game per se. It's going to be the single entry point for our fans into the Assassin's Creed franchise into the future. So you're saying that players will be able to explore their very own Animus, kind of like a time machine? Exactly, Alice. Infinity is going to be a hub that will unite all our different experiences and our players together in meaningful ways. So, obviously that begs the question, if you're connecting players and there's more than one player, a lot of people will be thinking, are we talking multiplayer? Well, Danny, it seems we can't hide anything from you. You can't. So we're actually investigating how we will bring back standalone multiplayer experiences into the Assassin's Creed universe, all connected to the Infinity Hub. Well, it sounds extraordinary. You must have a nap at some Speriamo point, però che sia un multiplayer come quello di Assassin's Creed Valhalla, che semplicemente potevi prendere gli Onsburg dei tuoi amici. Well, thank you, Danny. Thank you, Alice. It's been a pleasure to be here, to be finally able to share all these great things that we have coming for our fans. So, to sum up, there are a lot of exciting things to look forward to. Let's remind ourselves of everything you can expect from now onwards. This year, we will see the release of the last chapter to Eivor's story in Assassin's Creed Valhalla.
Then in 2023, we'll see the release of the next big title, Assassin's Creed Mirage, set in Baghdad, and following the story of Basim from street thief to master assassin. Then it's time for the long-awaited setting of feudal Japan with Assassin's Creed codename Red. And as Mac announced, there will also be a very different type of experience with Assassin's Creed codename Hexe. And in the coming years, we'll see the launch of the new platform, Assassin's Creed Infinity, connecting players to the games in a whole new way. But that's not all. We'll also see the launch of our first open-world game for mobile with Assassin's Creed codename Jade. And of course, the release of our live-action series in partnership with Netflix. So, loads to come. But that, my friends, I'm afraid, is all we have time for today in this very special Assassin's Creed Anniversary Showcase. Now, before I get too comfortable in our hideout and end up slipping into my Ezio cosplay as normal, I just want to thank everyone for joining us today and making this first ever showcase so special. Plus, of course, a big thank you to our guests. And I shouldn't do this, Alice, but, you know, in the spirit of wrapping up, what's the one thing you're most looking forward to? That's a very tricky question. We've seen so many amazing things. Vi giro la stessa domanda che stanno facendo nei commenti. E poi ci salutiamo, raga. And also Feudal Japan. Is that okay? That's fine. Great. And for all of you at home, remember that you can pre-order Mirage now. In the Ciao meantime, Gianluca, tutto bene? Te che ci racconti? Which is exactly, Alice, what I'm going to do while we pass back to Ubisoft Forward. We will see you next time. Bye-bye. Goodbye. Leon, that was one Dai, dai. You can say that again. That was one Penso che siamo alla fine, penso che si concluderà. Quindi ragazzi io vi saluto tutti quanti. Secondo me questi 3 Jade Red X saranno spin-off tipo Chronicles. Non lo so, chi lo sa. Valhalla è l'unico ragazzi di Assassin's Creed che l'ho platinato in tutta la storia di Assassin's Creed. Perché mi si era buggata la missione e mi ero scoraggiato. Però dovrei farlo. Vabbè, vediamo un po' cosa combineranno. Qua vediamo un po' di riassunto in generale da parte di Ubisoft. Prossime live le faremo sicuramente, anche perché io raga devo ancora giocare i contenuti che erano usciti quest'estate post Ragnarok. Era uscito qualche contenuto, quindi potrei farvi qualche live magari portando proprio quello che era uscito quest'estate. Dai, vi faccio sapere tramite anche Instagram e vari insomma profili. Qualche live la facciamo sicuramente prossima settimana, almeno una sicuramente. E poi mano a mano vedrete che vi porterò anche diversi contenuti prima di arrivare ad ottobre, in preparazione proprio come vi dicevo di Skull and Bones. Oh raga, fate a modo e siete tornati alle vacanze, alla grande. Dai. Ora è stato comunque un piacere rivedervi tutti, per quelli che sono apparsi in live, grandi, e un saluto alla prossima live, al prossimo video, e ovviamente un saluto anche a chi starà guardando il video successivamente. Buonanotte a tutti raga, grande Ubisoft, spettacolo, ciao a tutti, dai.